Justice delayed is justice denied. Justice hurried is justice buried. Good afternoon. A warm greetings to the dignitaries, respected faculty, and my dear friends. I am K. Divya, feel honored and privileged to welcome you all to the significant occasion, World Justice Day, which is celebrated on July 17, a day where we reflect on the true equality, fairness, and the rule of law. To begin today's event, I would now invite Dr. Muttamil Selvan sir, Department of Forensic Medicine, to deliver the welcome speech. Good afternoon all. On behalf of Sri Muthukumaran Medical College and Research Institute, commemorating World Justice Day, that is on July 17, I extend my warm welcome to our chairperson, respected Dean Ma'am, in her absentia, our Vice Principal Academics, Durai Sir, Professor and Head of Pathology, Saraswati Ma'am, Professor of Pathology, Lionel Sir, and Vice Principal of Administration, Muthukumar Sir, in his absentia. And regarding this event, litigations are not uncommon among the doctors, and as a medico, it is very imperative to know how the courtroom proceedings are happening and how to defend themselves in case of any litigation. Hence, this moot court is a very good opportunity for the students to know to get oriented regarding the courtroom procedure. I look forward to appreciate the inward talents of our students. Thank you. Justice Day is not just a day on the calendar. It's a powerful reminder that fairness, truth, equality are the cornerstone of our society. It urges us to stand up for what is right, to the voice for the voiceless, and to uphold the dignity of every individual. Today, let us not only speak about justice, let us practice it in our society and daily action, in our choices and in everyday lives. Here, our friends are going to perform it in a skit through Moot Court. Moot Court is not just a stimulation. It is the heartbeat of medico-legal training for the guiding doctors. Give a big round of applause for our performance. ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறைப்புரிந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்திசை வக்தே முறை. அதாவது குற்றம் என்னதென்று நன்கு அறிந்து யார் பக்கம் சாயாமல் நடுநிலை நின்று செய்யத்தக்கதை சரியாக செய்வதே அரசின் நீதியாகும் என்கிறார் வள்ளுவர். True justice lies in unbiased judgment, not swayed by power but by truth. In Chennai 2025, a family's silence became the city's loudest scream. When a 12-year-old Upasna goes missing and is found lifeless, her body mutilated, what begins as a murder trial soon unravels into something far more disturbing, a hidden world of rituals, organ trafficking, and shattered trust. Her father, Mr. Anurag, shattered, and her stepmother, Mrs. Shabnam, obsessed with bearing a male child. The accused, Dr. Mithrin and Dr. Shrutika, respected doctors, now under suspicion. But as the courtroom seeks answer, hidden shadows emerge, which led by a ghost from the past. And so begins the battle between suspicion and truth. As the trial begins, each role in the courtroom holds the weight of justice. The justice will be served by Honorable Judge Hridesh R. Krishnan. The voice of the state, Public Prosecutor Abhirami Ji. Defense lawyer for the wrongly accused Dr. Kapil by Tarak Nath S. Defense lawyer for the hidden hand by Akalya B. Truth captured and recorded by stenographer Merin Eswasi. Order enforced by Dawali Rahul Prakash S. The grieving father, Mr. Anurag, portrayed by Karthik D. The stepmother, tangled in ritual, Mrs. Shabnam, portrayed by Diksha Venkatesh.
Medical Truths featuring Dr. Mithrin, portrayed by Suresh M., and Dr. Shrutika, portrayed by Srinidhi Kandavel. The masked villain, Mr. Benjamin, played by Vikas T.S. Forensic evidence unraveled by Dr. Katshavan C.A. Investigations led by Inspector Vishnu Prasad I. Trafficking truths exposed by Officer Harshya Perumal. Eyewitness to the unknown, common witness by Monica P. and hostile witness by Soundarya R. And finally, narration brought to life by myself, Harini R. Thank you. With the role set and truth awaiting, the courtroom now opens. உயர் நீதிமன்றம் தொடங்குகின்றது. அனைவரும் அமைதி காக்கவும். நீதிபதி அவர்கள் வருகிறார். அனைவரும் ஏந்திரிக்கவும். Good afternoon. Please be seated. Your Honor, case number 457 of 2025. Students, do not mock at the event, do not mock at your friends. Okay, till the event is getting over, please maintain silence. Your Honor, case number 457 of 2025, State versus Dr. Mithrin and Dr. Shrutika. Charges include conspiracy, murder and illegal organ trade involving the minor Miss Upasana Anurag. Opening statements. Your Honor, this case concerns the murder of the 12-year-old girl, Miss Upasana Anurag, whose body was mutilated with multiple organs missing. Now, the prosecution contends that Dr. Mithrin and Dr. Shrutika, who were known associates of the victim, and two things, right? Two things make them orchestrate this crime. Now, the motive might seem like it's masked under the garb of affection, but it's far more sinister. My lord, we categorically deny these baseless allegations towards my clients. They were in Delhi on the day of the incident. There is no direct evidence pointing towards them. This whole case is built on prejudice and assumptions only. We intend to reveal a much more accurate chain of events that point towards the actual mastermind. Thank you. Witness examination. Anurag's prosecution case. Your Honor, we have overwhelming circumstantial evidence that the accused, trained medical professionals, were closely connected to the victim. Now, despite their previous acquittal in an organ trade case, two things. One, their proximity, and two, their timing make them very liable. Now, we here call upon our first witness to the stand, Mr. Anurag. Mr. Anurag. இது மேலே கையை வச்சு நான் சொல்கிறது அப்படியே சொல்லுங்கள். கடவுளின் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை. உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. உண்மை மட்டுமே. So, Mr. Anurag, 14th April 2025, என்ன நடந்தது கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? மேம், அன்றைக்கி நான் ஒர்க்கு முடிச்சுட்டு நைட் லேட்டாக தான் போனேன். அன்றைக்கி போகும்போது என்னோடய ஒய்ஃப் ஷப்னம் மட்டும்தான் இருந்தா வீட்டில். உபாசனா எங்கன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க 2 பேர் நடந்த சண்டையில் உபாசனா கோச்சிட்டு வீட்டை விட்டு போயிட்டான்னு சொன்னாங்க. நானும் ஒர்க் டயர்டில் அவள் நெய்பர் வீட்டுக்கு தான் போயிருப்பான்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். இப்போது இந்த நடந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்துச்சா? அப்போ இல்லை, அந்த டைமில் நான் இதை பெருசாக கவனிக்கலை. Yeah, proceed.
மிஸ்டர் அனுராக், இன்சிடென்ட் நடந்த நாளன்னைக்கு டாக்டர் மித்ரன் அண்ட் அவங்க வைஃப் ஸ்ருதிகா டெல்லியில் இருந்தாங்கன்றது உங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரியுமா? இல்லை சார், போலீஸ் சொல்லி தான் எனக்கு தெரிய வந்தது. அப்போது நீங்கள் இந்த ஹோல் கேஸை உங்களோட அசம்ஷன் மூலியமாக தான் துவங்கி இருக்கீங்கன்றதை இந்த கோர்ட் எடுத்துக்கலாமா? அசம்ஷன் சொல்ல முடியாது, அந்த டைமில் நடந்ததெல்லாம் வச்சு எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு. டாக்டர் மித்ரன் அண்ட் அவங்க வைஃப் வந்து உங்கள் பொண்ணு உபாசனா கிட்ட ஏதாவது ஒரு இடத்துல மிஸ்பிஹேவியரெல்லாம் ஆக்ட் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கா? இல்லை சார், இன்ஃபேக்ட் அவங்க எங்களுக்கு ஒரு க்ளோஸ் ஃபேமிலி மாதிரி தான் இருந்தாங்க. என் பொண்ணை அவங்க பொண்ணு மாதிரி ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டாங்க. அந்த ட்ரஸ்ட்னால தான் அவள் எப்போவும் நெய்பர் வீட்டுக்கு போனாலும் நான் பெருசாக கண்டுக்கிறது இல்லை. ஓகே மிஸ்டர் அனுராக், உங்கள் வைஃப் ஷப்னம் அண்ட் உங்கள் பொண்ணு உபாசனா இவங்க 2 பேருக்கும் நடுவில் இருந்த உறவு எப்படி இருந்தது? இனிஷியலாக ஷப்னம் எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது அவளுக்கு உபாசனா மேலே பாசம் இருந்ததாக செஞ்சுது. ஆனால் நேரமாக ஆக ஷப்னம் வந்து உபாசனா அவளோட சொந்த ரத்தத்திலேருந்து பிறக்காததுனால ஷப்னமுக்கு அவன் மேலே ஒரு வெறுப்பு ஏற்பட ஆரம்பிச்சது. ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஷப்னம் உபாசனாவை ஹார்ம் பண்ணிற சான்ஸ் இருக்குமோன்ற உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்திருக்கா? ஷப்னமுக்கு உபாசனாவை பிடிக்காது தான், ஆனால் அவள் ஆம் பண்ணுற அளவுக்கு போக மாட்டாள். ஆனால் ஷப்னம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அவளுக்கு ஒரு கண்மூடித்தனமான மூட நம்பிக்கை இருக்குது. அதனால் அடிக்கடி அவள் உபாசனாவை பாபாஜி கிட்ட கூட்டு போவாள். இதனாலே குடும்பத்தில் நிறைய பிரச்சனை வந்திருக்கு சார். வேற ஏதாவது இந்த கோர்ட்டுக்கு சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஒர்க்னு சொல்லி என்னோட கவனக்குறைவால் இப்போது என்னோட பொண்ணையே இழந்து நிற்கிறேன். Shabnam's testimony, state witness. Your Honor, the prosecution would like to call upon Mrs. Shabnam Anurag to the stand, please. Mrs. Shabnam. இது மேலே உங்கள் கையை வச்சு நான் சொல்கிறத அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். கடவுளின் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை, உண்மை மட்டுமே. மிஸ்டர் ஷப்னம், நீங்கள் சொல்லுங்கள், 14th April அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு? நான் ஒரு சாமியார் கிட்ட போயிருந்தேன். சாமியார் எனக்கு வந்து ஒரு பரிகாரம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காக நான் உபாசனா கூப்பிட்டு வரணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் உபாசனா கூப்பிட்டேன். ஆனால் உபாசனா வந்து வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு வெளில ஓடி போயிட்டா. 5 நேபர் வீட்டுக்கு தான் போயிருப்பான்னு நான் நினச்சி நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட்டாக எப்போ உபாசனா பார்த்துனீங்க? நாங்கள் 2 பேரும் ஒரு சண்டை போட்டுட்டுக்கப்புறம் நான் உன்னோட பொண்ணு கிடையாது, என்னை விட்டுருன்னு என்கிட்ட கத்திட்டு அப்படியே வெளில ஓடி போயிட்டா. அதுக்கப்புறம் நான் உபாசனா நான் பார்க்கவே இல்லை. இப்போது மிஸ்டர் ஷப்னம், உங்களுக்குன்னு ஒரு குழந்தை வேணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கல்ல? ஆமாம், நான் ரொம்பவே குழந்தை வேணும்னு நான் ஏங்கிட்டு தான் இருந்தேன். அதனால தான் நான் வந்து பாபாஜி கிட்டே போயிருந்தேனே. இந்த பாபாஜி உங்களுக்கு யார்? பாபாஜி எனக்கு ஒரு ஹோப் கொடுத்தாரு, ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் டைரெக்ஷன் மாதிரி கொடுத்தாரு. அதனால தான் நான் அவரை நம்பினேன் கம்ப்ளீட்டாக. ஆனால் நீதர் ஹிம் நார் தி டை உபாசனா ஹர்ட் பண்ணணும்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை. Yeah, objection sustained. மிஸ்ஸஸ் ஷப்னம், நீங்கள் அடிக்கடி உபாசனா தான் நீங்கள் ஒரு தாயாரதுக்கு தடையாக இருந்ததா சொன்னீங்களாமே, அது உண்மையா? இல்லை, நான் அது ஒரு கோவத்தில் தான் சொன்னேன். நான் எந்த விதத்துலையும் உபாசனா ஹர்ட் பண்ண நான் நினச்சது கூட கிடையாது. நீங்கள் பரிகாரங்கள் பண்ணதா சொன்னீங்களே, அது எந்த ரீசனுக்காக பண்ணீங்கன்னு இந்த கோர்ட்டுக்கு சொல்கிறீங்களா? நான் ரொம்ப நாளாக ஒரு குழந்தை வேணும்னு ரொம்ப ஏங்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் நான் சாமியார் கிட்டே போனேன். சாமியார் இதெல்லாம் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ சின்ஸ் ஐ வாஸ் டெஸ்பரேட், நான் கண்மூடித்தனமாக நான் அவர் சொன்னது எல்லாமே நான் நம்பிட்டேன். ஓகே மிஸ்டர் ஷப்னம், யூ ஸ்போக் அபவுட் womb rituals, ரைட்? அதுக்கு ஏதாவது மெடிக்கல் பேக்கிங் இருந்துச்சா? வாஸ் தட் மெடிக்கலி லீகல்? எனக்கு
எனக்கு சத்தியமாக எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. சாமியார் சொன்னார், நான் நம்பினேன், அவ்வளோதான். ஆனால் இதில் உபாசனா ஹர்ட் பண்ணுறதுல ஒரு இன்டென்ஷனும் எனக்கு கிடையவே கிடையாது. ஓகே மிஸ்டர் ஷப்னம், நோட்டட். நீங்கள் உபாசனா வீட்டை விட்டு ஓடி போனதுக்கப்புறம் அவளை வேறு எங்கேயுமே பார்க்கலையா? அவள் வீட்டை விட்டு வெளில போனதுக்கப்புறம் அவள் நேபர் வீட்டில் இருப்பான்னு நினச்சேன். அதனால நான் அவள் போய் தேட கூட இல்லை. அதுக்கப்புறம் நான் அவளை பார்க்கவே இல்லை அவளை. ஆனால் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ஐ ஸ்டில் திங்க் அபவுட் ஹர் அண்ட் அவள் வாய்ஸ்லாம் எனக்கு கனவுல கேட்டுட்டு தான் இருக்குது. பட் நான் அவளை கொலை பண்ணவே இல்லை. ஐ எம் நோ வே இன் பார்ட் ஆஃப் திஸ். தேங்க்யூ ராணா. Forensic expert examination. Your Honor, the prosecution would like to call upon the forensic science expert of this case, Dr. Gotcha, to the stand. Dr. Gotcha. இது மேலே கை வச்சு நான் சொல்கிறத அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். கடவுளின் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை, உண்மை மட்டும். Doctor, please state your name and qualifications for the record. I am Dr. Gotcha, holding MD in Forensic Medicine and with 18 years of experience, currently Chief Forensic Pathologist, State Forensic Laboratory la work பண்ணிருக்கேன். Thank you, Dr. Gotcha. And did you conduct the post-mortem examination of the deceased identified as Ms. Upsana Anurag? Yes, I did. I also submitted the examination finding as a recorded report. Can you please tell the court your key findings? Yes. Victimoட பாடியை நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறப்போ it had extensive internal mutilation. ஸோ இன் ஸ்பெசிஃபிக் சொல்ல போனோன்னா அவங்களோட கிட்னி, லிவர் அண்ட் லங்கை சர்ஜிக்கலாக ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சர்ஜிக்கல் இன்சிஷன் எல்லாமே ஒரு க்ளீனான ஸ்டெரைல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க. இதை தாண்டி தேர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் ஆர் டிஃபென்ஸ் இன்ஜுரிஸ். crime scene investigation பண்ணி பார்க்குறப்போ we found certain objects like ashes, red cloth and symbolic item representing ritualistic activity. And finally tissue examination ஓடைய ரிசல்ட் படி victimோட பாடியிலேருந்து ஆர்கன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறப்போ heart was still beating, which means victim was alive during the procedure. So doctor, based from your experience, would you say that this organ removal was done by a medical professional? Yes, ஏன்னா the surgical incision were very precise and there is no evidence of jagged margins. Also, the use of medically graded antiseptics indicates that these procedures were done in controlled clinical environment. In the level of technique பண்றதுக்கு they should need a trained formal surgical activities. Doctor, could you please confirm the approximate time of death? Based on the rigor mortis, stomach content and vitreous potassium level, the time of death is estimated from 10:30 p.m. to 12 a.m. on April 15th. So doctor, can you elaborate the unique forensic identifiers that you found on the victim? Yes. Microfibers, which is preserved from the victim's cloth, is matched with hospital-graded surgical scripts. அதை தாண்டி micro traces of beta-adenine எங்களால் preserve பண்ண முடிஞ்சிச்சு. It is used as a pre-operative antiseptics while doing any surgical procedures. Finally, from anesthesiological report, we confirmed the presence of propofol in the bloodstream of victim. So, from these identification, we suggest that ஒரு ப்ராப்பரான கிளினிக்கல் என்விரான்மெண்டல் செட்டப்பில் தான் இந்த ஆர்கன் ரிமூவல் ப்ரொசீஜர் நடந்திருக்கு. No more questions, Your Honor. So, counsel for the defense? Dr. Gotcha, were there any forensic evidences recovered at the scene? பெருசாக எந்த எவிடன்ஸும் எங்களால் ரெக்கவர் பண்ண முடியல. ஒன்லி பார்ஷியல் எபிதீலியல் செல்ஸ் ஃப்ரம் விக்டிம்ஸ் இன்சிஷன்ஸ் அண்ட் ரிஸ்ட் எங்களால் ப்ரிசர்வ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு வித் நோ யூஸ். What about any fingerprints? 2 பார்ஷியல் லேட்டன்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எங்களால் ரெக்கவர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு which was present on the metal tray placed over the victim's body and
but it does not represent Dr. Mithran and Dr. Shrutika. அது எப்படி டாக்டர் ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஜனோட டெக்னிக்கை இன்னொரு ஒரு சர்ஜனால இமிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபொரென்சிக்கலாவோ மெடிக்கலாவோ ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா? Yeah, of course. With proper anatomical and surgical knowledge, ஒருத்தலால imitate பண்ண முடியும். You also spoke about staged ritualistic elements near the body, right? Does the presence of these bodies or these elements mislead the investigation that the court is doing right now? Certainly. ஏன்னா பிளேஸ் பண்ண எந்த ஒரு சிம்பாலிக் ஐட்டம்ஸும் ஒரு பர்டிகுலர் ரிச்சுவலிஸ்டிக் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணலை. ஸோ இட் வாஸ் மேட் இன்டென்ஷனலி டு டைவர்ட் ஃப்ரம் த ஆக்சுவல் மோட்டிவ் ஆஃப் த கேஸ், விச் இன் மை எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் இஸ் டு பி organ harvesting. Thank you, doctor. No more questions. Investigating officer statement. Your Honor, the prosecution would like to call upon Inspector Vishnu in charge of this case upon the stand. Inspector Vishnu. இது மேலே உங்கள் கையை வச்சு நான் சொல்கிறத அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். கடவுளின் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை, உண்மை மட்டுமே. இன்ஸ்பெக்டர் விஷ்ணு, உங்கள் இனிஷியல் இன்வெஸ்டிகேஷன்லேருந்து ஐ விட்னஸஸ் உங்ககிட்ட என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க? As in primary investigation, we investigated neighbors. They said, one of the neighbors said that they saw a couple who were a man and a woman with a victim. The man and woman was resembled Dr. Mithran and Dr. Shrutika. Objection, my lord. Objection sustained. Inspector, did you verify their alibi? Yes, I verified the alibi. They were in New Delhi. They were not present in place of crime. This is a serious procedural lapse. இந்த ரீஇன்வெஸ்டிகேஷன் நீங்கள் முன்னாடியே ஏன் பண்ணல? Orders for reinvestigation was not received, my lord. This court notes your due diligence. You can continue. Okay, thank you. Common and hostile witnesses. Your Honor, the prosecution would like to call upon our witness, Ms. Preeti, to the stand, please. Miss Preeti. இது மேலே கையை வச்சு நான் சொல்கிறத அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். கடவுளின் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை, உண்மை மட்டுமே. மிஸ் பிரீத்தி, ஏப்ரல் 14th அன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஒயிட் கோட் போட்டு ஒருத்தர் நடந்து போகிறத பார்த்தேன். அவர் கூட ஒரு சின்ன குழந்தை இருந்துச்சு. அவர் எங்கள் ஆக்சுவலி ஃபெமிலியர் ஃபேஸாக தான் இருந்துச்சு. எங்கள் டாக்டர் மித்ரன் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்கார். அவரை மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஃபெமிலியர் ஃபேஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. Continue. அது எப்படி நீங்கள் அசியூம் பண்ணி இவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட்டீங்க? இட் குட் ஹேவ் பீன் சம்மன் எல்ஸ், ரைட்? ஆள்மாறாட்டம்லாம் இப்போலாம் ரொம்ப காமன் ஆச்சு. எனக்கு தெரியல, அங்கே ரொம்ப டார்க்காக இருந்துச்சு நைட் டைமில். ஸோ ஐ மீன் லைக் ஃபெமிலியர் அது வந்து டாக்டர் மித்ரனாக இருக்கும்னு, மற்றபடி அது டார்க்காக இருந்ததால் எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல. No further questions, Your Honor. The prosecution would like to call upon Ms. Swati to the stand. Miss Swati. இதில் உங்கள் கையை வச்சு நான் சொல்கிறத அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். கடவுளின் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை, உண்மை மட்டுமே. மிஸ் சுவாதி, அதே நைட்டில் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க? எனக்கு கிளியராக தெரியல. எனக்கு எதுவும் கிளியராக தெரியல எனக்கு. மிஸ் சுவாதி, உங்கள் போலீஸ் ரிப்போர்ட்டில் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா, யூ சா டாக்டர் மித்ரன் ரைட் நியர் த ஸ்டேஷன். எஸ் ஆர் நோ? ஆமாம், ஆனால் எனக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது. எனக்கு
கிளியராக தெரியல. Proceed. மிஸ் ஸ்வாதி, அக்யூஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் காட்டிட்டாதா சொல்லிடுற விட்னஸில் வருதே, அதுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ஃபோட்டோ காமிச்சாங்க, அது உண்மைதான். ஆனால் எனக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கு. அது எப்படி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும்? நீங்கள் தான் சைன் பண்ணி நீங்கள் தான் போலீஸ்கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. அவங்க என்னை வற்புறுத்தி சைன் பண்ண வச்சாங்க, நானா சைன் பண்ணலை. தே ஃபோர்ஸ்ட் மீ. மிஸ் ஸ்வாதி, நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே கன்ஃபியூஸ்ன்ற வேர்டுக்கு பின்னாடி ஓடி மறைகிறீங்க. இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணணும்னு நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம். எனக்கு அவ்வளோதான் தெரியும். என்னையே வற்புறுத்துறீங்க, எனக்கு அவ்வளோதான் தெரியும். என்னை விட்டுருங்களேன். Your Honor, the witness is being hostile. Okay, so let the record reflect this witness is declared hostile. So அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. Statement for reinvestigation. So this court acknowledges new evidence brought forth. Given the lack of direct evidence, confirmed alibi and probable involvement of another party, this court exercised its suo motu power under section 193(9) of the BNSS to order a court-monitored reinvestigation. I order a reinvestigation to be done by Officer Vishnu, and this court is adjourned. அனைவரும் ஏந்திரிக்கவும். Joint testimony, reinvestigation and trafficking nexus. உயர் நீதிமன்றம் தொடங்குகிறது. அனைவரும் அமைதி காக்கவும். நீதிபதி அவர்கள் வருகிறார். அனைவரும் ஏந்திரிக்கவும். Please be seated. This court resumes its proceedings. On the previous hearing, this bench found procedure irregularities, weak witness accounts, and insufficient forensic correlation in the alleged murder of Ms. Upasana Anurag. Suo motu powers under section 193(9) of the BNSS were invoked to order a court-monitored investigation. Inspector Vishnu. சொல்லுங்க மிஸ்டர் விஷ்ணு, உங்களோட ரீஇன்வெஸ்டிகேஷனில் நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க? யுவர் ஹானர், எங்களை ரீஇன்வெஸ்டிகேஷன் நாங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சோன்னா, நாங்கள் வந்து குன்றத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எடுத்தோம். அதில் வந்து ஒரு மேன் வேணுனே வந்து டாக்டர் மித்ரனை ரிசம்பிள் பண்ணுறதுக்காக வேணுனே அவரை முறையே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஸோ டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்லேயும் வந்து நாங்கள் அதை தான் வந்து காட்டுது. ஸோ அதுலேருந்து நாங்கள் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னா வந்து வேணுனே வந்து டாக்டர் மித்ரன் மேலே பழி போடுறதுக்காக அந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க. தென் ஆல்சோ வேறு என்னென்னா ஒரு லாட்ஜில் வந்து வேணுனே வந்து டாக்டர் மித்ரனோட ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஷேடோ ஃபிகர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் கிராசிங் தி சிசிடிவி இன் தி லாட்ஜ் டு ரிசம்பிள் த டாக்டர் மித்ரன் மாதிரியே வேணுனே வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து போயிருந்தாங்க. ஆல்சோ நாங்கள் வேறு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா, ஒரு வெஹிக்கிள் கூட மிஸ்டர் பெஞ்சமின் நேமில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்க ஒரு வெஹிக்கிள் அங்கே நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ இன்ஸ்பெக்டர் விஷ்ணு, இந்த பெஞ்சமின் நீங்கள் பேசுகிறீங்கல்ல, 2019 அவங்க நாற்று விட்டு ஓடி போனது அப்போ உண்மையா? ஆமாம், அதே பெஞ்சமின் தான் இது. நாங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ஸ்டோரேஜ் சென்டரையும் ரைட் பண்ணோம். அங்கே என்ன கிடச்சிதுன்னா எங்களுக்கு அனஸ்தெட்டிக் வயல்ஸ், ஹை கிரேட் சர்ஜரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ மெடிக்கல் ஆப்ரான்ஸ் அண்ட் த மெடிக்கல் காஸ்டியூம்ஸ் மெடிக்கல் யூனிஃபார்ம்ஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட். ஸோ அதுவும் அங்கே இருந்தது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் விக்டீமோட பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் வந்து அங்கே இருந்தது. ஸோ அதை வச்சு நாங்கள் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறோன்னா வந்து விக்டீம் வந்து அங்கே இருந்திருக்காங்கிறத நாங்கள் கன்க்ளூட் பண்ணுறோம். Okay, so is there anyone appearing for Mr. Benjamin, the so-called Mr. Benjamin here? Yes, my lord. I represent Mr. Benjamin. However, at this stage, there is no charge against him. However, the court allow for the reinvestigation. We shall respond appropriately. Okay, my lord. Anti-trafficking officer's testimony.
So this court is now entering into a situation where it is dealing with the domain of transnational organ trafficking. So Officer Harshia, so can you please take your stand on this? ஆஃபீஸர் அர்ஷியா அர்ஷியா அர்ஷியா. இது மேலே கை வச்சு நான் சொல்கிறத அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். கடவுளின் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. உண்மை மட்டுமே. Officer Harsha, please tell your findings from the Anti-Organ Trafficking Bureau. ஸோ யுவர் ஆனர், எங்கள் யூனிட் மிஸ்டர் பெஞ்சமினை ரொம்ப வருஷமாக தேடிட்டு இருந்துச்சு. 2019 அன்னைக்கு ஃபார் ஹிஸ் நேம் பீங் அண்டர் அன் இலீகல் trafficking கேஸ் கீழே அவர் பேர் வந்ததுனால he fled out from India. 2010 அப்போ his license was evoked for violating the surgical ethics. ரீசெண்டாக few months back நாங்கள் கிருஷ்ணா நர்சிங் ஹோம்லேருந்து 2 interns அரெஸ்ட் பண்ணோம் for separate trafficking case. அவங்கள கொஷின் பண்ணும்போது we found out both of the interns helped in assisting Mr. Benjamin for transporting organs from different unregistered surgeries. So, Your Honor, and also we recently found out this, as the intern explained, one particular procedure as explained by the intern was exactly matching with Upasana's autopsy as well. So, are these allegations and information verified? Yes, Your Honor. All these evidences are supported by, as I have submitted, all these evidence are supported by WhatsApp call logs, the location history of the accused, and also as one intern particularly pointed out towards Mr. Benjamin as recorded in a surveillance camera near Kundratur bus stop. And he also, this incident particularly points out to the disappearance timeline of Upasana's disappearance. This is circumstantial and relies heavily on a tainted co-accused statement. Objection is noted. This court shall weigh the reliability of each source during the trial. Your Honor, we have also submitted a digital ledger towards you, which also consists of the recipient's name, the payment details, and also the corresponding blood types. And as per one entry, it matches with Upasana's rare blood group, that is AB negative blood group. And also it was mentioned under the name as Procedure 10, which was dated for 7th of July. யுவர் ஆனர், இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த எவிடன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் ஒரிஜினல் எவிடன்ஸில் வந்து எல்லாமே இருக்காது. ஸோ இதுக்கு வந்து நாங்கள் முழு பொறுப்பையும் எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து எங்களோட தப்பு தான். ஸோ இந்த எங்களோட நெக்லிஜென்ஸ்னால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து ஒரு ஃபால்ட் நடந்துருச்சு. ஸோ அது என்ன ஃபால்ட்னா வந்து லைக் என்ன ஃபால்ட்னா இப்போது டாக்டர் மித்ரனும் டாக்டர் ஸ்ருத்திகாவையும் வந்து ஃபால்ஸாக வந்து நம்ம அக்யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதனால தான் வந்து மிஸ்ஜட்ஜ் ஆகிடுச்சு. சாரி மை லார்ட். ஜுடிஷியல் ஆர்டர். This court takes serious note of the revelations. The reinvestigation has substantially altered the direction of this case. Mr. Benjamin's involvement in a coordinated trafficking operation is now a matter of prosecutorial priority. The charges against Dr. Mithran and Dr. Shrutika shall be re-examined in the light of these findings. A separate bench will monitor the progress of the organized crime investigation. Let a court-supervised forensic audit be ordered on all recovered evidences. Courtroom clarification. The two doctors. Dr. Mithran, Mithran, Mithran. Dr. Shrutika, Shrutika, Shrutika. ரெண்டு பேரும் இது மேலே கை வச்சு நான் சொல்கிறத அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். கடவுளின் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை, உண்மை மட்டுமே. Okay, so before this court is proceeding, I need clarity on 3 points. One, what is your relationship with this deceased Upasana and your location at the time of the incident? And I want to know, is there any connection with the organ trafficking system that has been alleged here?
Mr. Mithran and Mrs. Shrutika, உங்களுக்கு எப்படி victim தெரியும்? எஸ் யுவர் ஆனர், உபாசனாவை எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பக்கத்து வீடு தான். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் அவளை சொந்த பொண்ணை தான் பார்த்தோம், அப்படி தான் வளர்த்தோம். எஸ் யுவர் ஆனர், எங்களுக்கு அவளை ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு கெட்ட கனவு மாதிரி தான் ஆனர். Mr. Shrutika, on the day of the crime, நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க? நாங்கள் டெல்லியில் இருந்தோம், மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ்க்காண்டி. We submitted proof, registration logs, flight tickets, hotel invoice, and CCTV footage from the medical conference that they attended. All the documents are on record for your view. My lord, I suspect the evidences to be fake. My client is being humiliated and dishonored. Actually, these evidences are verified, so the objection is overlooked. So, any objections, anybody? So, public prosecutor, do you have any objections? None, Your Honor. The alibi is consistent with the reinvestigation findings. I want to know whether you are involved in this organ trafficking. What is your take on it? நோ யுவர் ஆனர், இல்லவே இல்லை. மிஸ்டர் பெஞ்சமின் முன்னாடியே எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். பட் எப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லலாம் அவர் ஈடுபட்ட ஆரம்பிச்சாரோ அப்போவே நான் அவங்க கூட கான்டாக்ட்லேயே இல்லை. So, prosecution, ஏதாவது சொல்கிறீங்களா? Would you like to say something? No, Your Honor, there is no evidence connecting these two doctors to the trafficking network nor the crime. Okay. So, this, let the record reflect, the original charges were based on insufficient grounds. The accused are not implicated in any organ trafficking or in the murder of this victim. So, we shall proceed accordingly. Examination of Mr. Benjamin. Final confession by guilt. Mr. Benjamin. இது மேலே கை வச்சு நான் சொல்கிறத அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். கடவுளின் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை, உண்மை மட்டுமே. Please behave yourself, Mr. Benjamin. Mr. Benjamin, on 14th April 2025, நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்களா? நீங்கள் சொன்ன டைம் அப்போ நான் சென்னையில் தான் இருந்தேன். ஐ கேம் ஃபார் அ ப்ரைவேட் கன்சல்டேஷன். So, were you anywhere near Manali station? நீங்கள் சொல்கிற இடம் என்னன்னு எனக்கு தெரில, நான் அந்த இடத்த சுற்றி எங்கேயுமே இல்லை. And petrol pump workers or statements do say that you were near the vicinity. Mr. Benjamin, are you aware that your surgical methods and your unique antiseptics that were used in your former clinic were found on this victim? Oh, I think it's planted on me. நான் அந்த கிளினிக் மூடி நிறைய வருஷம் ஆச்சு. So, Mr. Benjamin, do you deny abducting the child? Obviously, நீங்கள் பேசுகிறதுக்கும் எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. Mr. Benjamin, all the evidences which were submitted and all the witnesses are against you. So, I suggest that you drop the act and, withhold your dignity and stop wasting the court's time. Just do remember that you are under oath, okay? No, Mr. Lawyer, நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. Your Honor, I think Mr. Benjamin is still lying under the oath, and I feel like there is no point, inquiring him. So I don't want to, ask further questions to him. That's it. Your Honor, நான்
என்ன தேவையோ அதை தான் செஞ்சேன். The system ignored brilliance and I made use of what was wasted. Final statement. After careful examination of all materials placed before this court, including forensic findings, witness testimonies, and the reinvestigation supervised under Section 193/9 of the BNSS, this court hereby delivers the following judgment. Dr. Mithran and Dr. Shrutika, this court finds no evidence linking the aforementioned individuals of the crimes of abduction, murder, or trafficking. Their alibis have been independently verified and corroborated by electronic records and witness statements. Accordingly, they are acquitted of all charges. Their names are to be cleared from all records pertaining to this case. Mr. Benjamin, the evidence presented, including surveillance footage, recovered surgical equipments, credible witness confessions, and digital trail, confirms that you are directly involved in the abduction and murder of Ms. Upasana Anurag, as well as the illegal organ harvesting. Therefore, he is declared guilty and stands charged under the following provisions. Section 103 BNS for murder, Section 143 BNS for human trafficking, Section 319/2 BNS for impersonation, and Section 61(2) BNS for criminal conspiracy. A non-bailable warrant and life imprisonment is hereby issued. A national level manhunt is authorized effective immediately. Ms. Shabnam, this court finds her guilty under Section 61(2) BNS criminal conspiracy and Section 238 BNS for causing disappearance of evidence and misleading the investigation. Sentencing shall be scheduled following due argument in a separate hearing. This court stands not only for the law, but for the soul of this lost child, and for the dignity of those whose reputations were unjustly tarnished. Let this judgment serve as a solemn reminder: truth, however buried, will always find its light. This court is adjourned. அனைவரும் ஏந்திரிக்கவும். பொய்க்கு ஆரம்பம் இல்லை, ஆனால் நிச்சயம் முடிவு உண்டு. உண்மைக்கு ஆரம்பம் உண்டு, ஆனால் முடிவு இல்லை. And thus, what began as whispers of accusation has ended in the roar of justice. Those clogged in lies were unmasked, and those buried under blame lifted by truth. The court weighed more than just justice. It judged intent, it judged silence, and most importantly, it remembered Upasana not as a victim, but as a reason truth rose from its grave. Justice today did not wear a blindfold. It looked pain in the eye and stood tall. Let this verdict echo beyond walls and headlines. Let it be a reminder that truth may be delayed, but never dies. Thank you. Thank you guys for your wonderful performance that helps in obtaining an essence of law that transforms knowledge into practice and helps shape the legal minds of tomorrow. Now we come to a very special part of our event, the certificate distribution to our participants. It's time to recognize the efforts, enthusiasm, and participation of those who have been an integral part of this program. May I now request Vice Principal of Academic Professor Dr. P. Durayrajan Sir, HOD, Department of Pathology, Professor Dr. Saraswati Ma'am, Professor Dr. Leonel Sir, Department of Pathology, Dr. Muttamil Selvan Sir, to kindly do the honors of presenting the certificates. I now invite the following participants to come forward and receive their certificates. Hridesh R. Krishnan, Abhirami G, Karthik D, Merin Eswa C, Vikas TS,
Monica P, Hridesh R. Krishnan, Taraknath S, Diksha Venkatesh, Sriniti Kandavel, Akalya B, Merin Eswa C, Gotcha Vinci A, Vishnu Prasad, Harshya Perumal, Soundarya R, Harni R, Rahul Prakash S, Suresh M, and lastly Divya K. Karthik D. Thank you guys. You are truly made this event more vibrant. Enlightened up with great spirit that comes to an end of an certificate distribution. Heartiest congratulations to all the participants. Your involvement made this event a memorable one. Keep learning, keep growing. Every efforts need to be appreciated. I now invite Dr. Karthik sir to deliver the vote of thanks and express our gratitude to everyone who made this event a success. It is such a great honor for me to propose a vote of thanks for this session. Firstly, I would thank our Managing Trustee, Dr. Shobna ma'am and Rakesh sir. I thank our respected guest of honor and Chairperson, Dean ma'am. I thank our Vice Principal of Academics, Dr. Durai sir, and Vice Principal of Administration, Dr. Muthukumar sir, Professor and HOD of Pathology Department, Dr. Saraswati ma'am, and Professor Dr. Leonel sir, and my colleagues Gayatri and Dr. Vaitishwari. And my heartfelt thanks to our organizing secretary, Dr. Muttamil Selvan sir. I extend my gratitude to the technical team, lecture hall, computer operator Priya sister, and last but not the least, the one and only students. Thank you one and all.